motion of a conductor on inclined plane. So previous case lo em chusam manam horizontal surface horizontal ga move avutunte so induced EMF equation rasam. Next alage force next power ki rasam anna previous concept enti induced EMF force and power. So force formulas em unnai. So BIL sin theta bill sin theta oka formula undi BIL sin theta ante current iste adi rastaru current evaledu appudu then EMF ko vere formula enti force ki vere formula b square l square v by r b square l square v by r zero formula force. So force ki bq sin theta gaani BIL sin theta gaani లేదు current ఇవ్వకపోతే formula ఇది b square l square v by r ఇది ఒక formula. So ఈ మూడు కూడా force కే formulas. Next one. So if a conductor is moving on inclined plane, so inclined plane में move होता ఉంటే, so assume that this is an inclined plane. So making an angle theta here. So this is the other surface of the inclined plane. ఇలా ఉంది inclined plane. Now a conductor that is moving on the inclined plane with some constant velocity. So ఈ డైరెక్షన్ లో some velocity v తో మూవ్ అవుతుంది. ఎంత velocity తో మూవ్ అవుతుంది? v velocity. So here is the conductor that is moving with velocity v. And magnetic field is directed downwards in this case. Assume that direction of the magnetic field is downward like this. ఇలా ఉంది. So inclined plane ఇలా ఉంది. So inclined plane అంటే ఏంటి? So one side is lifted compared to the other one. So ఇలా ఉన్న plane surface ని ఒక side lift చేసాం అనుకోండి, then that is called inclined plane. So inclined plane లో magnetic field ఎలా ఉంది? Exact గా downward ఉంది. ఇదే రూమ్ లో magnetic field downward ఉంది. ఇది inclined plane. So on this one a conductor is moving like this. ఇది ఒక conductor, current carrying conductor that is moving downward in the inclined plane. Now, so what about forces acting on the charged conductor? Forces acting on the conductor. What are the forces acting on the conductor? So if any object is placed on inclined plane, here forces are mg sin theta downward, that is along the inclined plane. mg sin theta ఎలా ఉంటది? Along the inclined plane ఉంటది. So ఇది magnetic field downward ఉంది. ఇక్కడ magnetic field downward ఉంది. Current carrying conductor ఇలా ఉంది. Current మీ సైడ్ పాస్ అవుతుంది అనుకోండి. Then what is the force direction? Direction of force. కొన్ని current direction ఇలా ఉంది. Current direction ఇలా ఉంది. So for magnetic field downward ఉంది. Then force direction is towards left. So force acting on this one due to magnetic field is directed like this. This is the force. Exact గా horizontal కి parallel గా ఉంటుంది. ఈ horizontal కి force parallel గా ఉంటుంది. Now if you resolve this one into their components, then so this is a f cos theta. So in this direction f sin theta. So if the uniform rod or conductor moving with constant velocity, then constant velocity to move అవుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? Downward force mg sin theta should be balanced by f cos theta. So mg sin theta దేంతో బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి? f cos theta తో బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి. So f cos theta equal to mg sin theta if it is moving with constant velocity. So then force formulas ఏ ఉన్నాయి? BIL అవుతుంది. So ఇక్కడ current carrying current magnetic field perpendicular గా ఉన్నాయి. So that force is BIL. అంటే కరెంట్ ఇస్తే కనుక BIL రాయండి. లేదు ఇంకొక ఫోర్స్ ఫార్ములా ఉంది. B square L square V by R into cos theta equal to mg sin theta. Now what is the velocity here? From this one, rearrange this one for velocity v. Then cos ni తీసుకెళ్తే tan అవుతుంది. So mg into r into tan theta by b square L square. So this is the formula for a velocity v. Velocity ki formula ఇది. నెక్స్ట్ అలా కాకుండా కరెంట్ లెంత్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఫోర్స్ బదులు ఏం రాయాలి? మనం BIL రాసుకోవాలి. ఫోర్స్ బదులు ఏం రాయొచ్చు? BIL. ఫోర్స్ బదులు BIL రాస్తే BIL cos theta equal to
mg sin theta. BIL cos theta equal to mg sin theta. Now from this one we need to rearrange for unknown quantities. అంటే f బదులు ఏం రాయాలి, b square l square v by r రాయొచ్చు, లేదంటే BIL కూడా రాయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కదా. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఫోర్స్ ఇది ఉంటుంది, లేదు మూవ్ అవుతుంది సమ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది అంటే ఫోర్స్ ఇది. ఈ రెండిట్లో ఏ ఈక్వేషన్ అయినా రాయొచ్చు. సో ఈ ఈక్వేషన్ కేసులో అడిగింది 2018 లో అడిగాడు, ప్రీవియస్ కేసులో 2018 నీట్ లో క్వశ్చన్ అడిగింది దీని మీద అడిగాడు. అక్కడ ఏం రాయాలి, BIL అంటే f బదులు BIL రాసుకుని మిగిలిన అన్నోన్ క్వాంటిటీ సాల్వ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కానీ రైట్. దిస్ ఇస్ వెలాసిటీ. Next topic. So if a uniform rod is rotating in a magnetic field, then what is the induced EMF? So here previous case lo chusindi enti manam. So when a rod is moving through a magnetic field, then induced EMF check chestam. Induced EMF, induced current, force, next one power. Induced EMF formula enti. Induced EMF BLV, induced EMF BLV, induced current BLV by R, force required to move the object or conductor with constant velocity V square L square V by R. Next one, what is the next one? Power V square L square V square by R. That is power equation. Next inka, so inclined plane move avutundi. So idi indulo chusta. Next case enti, so if a uniform rod is a current carrying conductor or a rod is rotating in a uniform magnetic field, then what is the induced EMF across the rod? Assume that magnetic field is directed into the page. Magnetic field ఎలా ఉంది, into the page direct అయ్యి ఉంది. Diagram. So a uniform rod is rotating about its one end. So this is a uniform rod of length L. This is rotating with angular velocity omega about its one end. So AB. So here is the axis of rotation. అంటే పెన్నెల పట్టుకొని ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో రొటేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో కండక్టర్ అవ్వాలి. సో కండక్టర్ రొటేట్ చేస్తుంటే వచ్చే కేసు ఇది. నౌ ఇండ్యూస్డ్ EMF in this case. So EMF across the ends E equal to formula. What is the basic formula for induced EMF? So BLV. అది కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు, ఇక్కడ అలా లేదుగా, కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీగా రొటేట్ అవుతుంది. దెన్ అసలు ఫ్యారడేస్ లాస్ నుంచి బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి, d∅dt కదా, d∅dt. d∅dt is the induced EMF across the ends. So next magnetic flux అంటే BA, d/dt of BA. So here magnetic field is constant, so d/dt of area ni ela rayochu, area pi r square d/dt of. So initially ikkada undi anuko, tarvata some angle ela rotate ayi, assume that theta angle, radius or length is r. Now what is the length of this part? Arc length. So initially ఇలా ఉంది, rotate అవుతుందంటే ఏదో some time తర్వాత ఇలా వస్తుందిగా. Now that rotated by an angle theta, length of this part is that is nothing but arc length x equal to r theta, radius r into theta, length l అయితే l into theta అని రాస్తాం. Now so in this case what is the area? Area అంటే this is like a right angle triangle. This is like a right angle triangle. Now what is the area? Half into, so 1/2 into base length r, height x r theta. Then this can be written as 1/2 r square by raise 1/2 into b into r square into d theta by dt. D theta by dt can be written as d theta by dt and enti omega, angular velocity omega. So we need to write this one as E equal to 1/2 d
B R square omega. This is the induced EMF when a rod is rotating in a uniform magnetic field about one end. ఒక ఎండ్ ఫిక్స్ చేసి రొటేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఫార్ములా ఏంటి? హాఫ్ బి ఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా కానీ బి ఎల్ స్క్వేర్ ఒమేగా కానీ. లెంత్ ఎల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఎల్ స్క్వేర్ ఒమేగా తీసుకోండి. ఆర్ ఇస్తే ఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా తీసుకోండి. సో దిస్ ద ఫార్ములా. నో నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ డెరివేషన్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఓన్లీ. ఫైనల్ ఈక్వేషన్ గుర్తుంటే చాలు. మొత్తం డెరివేషన్ అంతా గుర్తుంచుకోకర్లా. ఇది ఒకటి రాయండి, మిగిలిన రైట్ సైడ్ రాసుకుంటాం అవసరం. ఒకటే డైరెక్ట్ గా రాసుకున్న చాలు. ఒకటే డైరెక్ట్ గా ఇది ఒకటే డయాగ్రాము. Induced EMF due to rotation. Induced EMF due to rotation. Meaning, induced EMF due to rotation. So in that one, first one, case 1, a uniform rod is rotating about one end. Uniform rod is rotating about one end. Uniform rod is rotating about one end. What is the formula for E? 1/2 BR square omega. Next, similar model. So next one, this is the radius of this is the disk of radius R is also rotating in a uniform magnetic field into omega. So disk rotate out. Now, what is the induced EMF between center and the edge of the disk? That is in between A and B. A ki B ki majlo induced EMF enta. Same part. Same formula. So induced EMF ఈ కేసులో కూడా సేమ్ అవుతుంది. సో రీడింగ్ డిస్క్ induced EMF between center and edge of a disk. Induced EMF between center and edge or center and perimeter అని కూడా చెప్తాం. Center and perimeter or edge of the disk is E equal to 1/2 BR square omega. Same, ఇదే ఫార్ములా వస్తుంది. Next, for ring also same formula. Ring ane formula ide E equal to 1/2 BR square omega. The ring is rotating about its center, then in that case also EMF is 1/2 BR square omega.
Next one. A wheel with a number of spokes n that is rotating in a uniform magnetic field. So this is a wheel that is having a n number of spokes that is rotating in a uniform magnetic field. That is rotating in a uniform magnetic field. Now for that one, induced EMF that is in between center and edge of the disc is given by the same equation 1/2 b r square omega only. Here this induced EMF is independent on number of spokes. ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్పోక్స్ మీద ఉన్నాయో ఇక్కడ ఏం డిపెండెన్సీ రాదు, ఫార్ములాలో n అనేది ఉండదు అసలు. సో హియర్ వాట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ కంక్లూజన్? హియర్ E is independent on number of spokes. Number of spokes మీద డిపెండ్ అవుతుంది. దీనికి కూడా ఫార్ములా ఇదే. సో డిస్క్ అయినా అదే, లేదు వీల్ అయినా అదే, నెక్స్ట్ వన్ యూనిఫామ్ రాడ్ అయినా అదే. అబౌట్ ఇట్ వన్ ఎండ్, సెంటర్ అయితే మారిపోతుంది. రాడ్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, అబౌట్ ఇట్స్ యాక్సిస్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ వన్ ఎండ్, ఒక ఎండ్ నుంచి పాస్ అవుతుంది యాక్సిస్, సెంటర్ లో లేదు యాక్సిస్. చూసుకోండి అది అంటే సెంటర్ లో ఉన్నది ఫార్ములా అప్లికేషన్ లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ సెమీ సర్క్యులర్ డిస్క్ అయినా అదే ఫార్ములా. సో సెమీ సర్క్యులర్ డిస్క్ అంటే ఎలా ఉంటది, హాఫ్ పార్టే, ఫుల్ సర్కిల్ కాకుండా సెమీ సర్కిల్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది డిస్కే. సో హాఫ్ ఆఫ్ ది డిస్క్ రొటేట్ అయిన ఫార్ములా ఏంటి, ఇదే. సో జస్ట్ డయాగ్రామ్ గీసేసేం చాలా. సెమీ సర్క్యులర్ డిస్క్ అయిన ఫార్ములా ఇదే. సో సెమీ సర్క్యులర్ డిస్క్ రొటేట్ అవుతున్న ఫార్ములా ఇది 1/2 b r square omega. సో అన్నిటికీ అదే ఫార్ములా వచ్చిందా లేదా, అంటే రొటేషన్ వస్తే ఫార్ములా అదే. అంటే ఒమేగాకి ఇంకా ఈక్వేషన్స్ ఏ ఉన్నాయి, ఒమేగా ఈక్వల్ టు, సో ఒమేగా ఇవ్వలేదు, టైం పీరియడ్ ఇచ్చాడు, అప్పుడే రాయాలి ఒమేగా బదులు 2π/t. సో టైం పీరియడ్ కూడా ఇవ్వాలి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు దెన్ 2π. ఒమేగా బదులు ఈ రెండు కూడా రాయొచ్చు. సో 2π/t కానీ 2πf కూడా రాయొచ్చు ఈ ఒమేగా బదులు. ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? నెక్స్ట్ టాపిక్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ లెన్స్ లా. ఇక్కడ ఇప్పుడు వరకు డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఈఎంఎఫ్ కానీ కరెంట్ డైరెక్షన్ కానీ మనం చూసామా, ఫారడేస్ లా నుంచి డైరెక్షన్స్ ఏ రావు. వాట్ ఈస్ ఫారడేస్ ఫస్ట్ లా? So if there is any change in magnetic flux linked with a coil, then there will be induced EMF. Induced EMF ఎప్పుడు వస్తుంది, magnetic flux లో చేంజ్ ఉంటే coil లో induced EMF వస్తుంది. So that is purely theoretical statement given by Faraday's first law. Now Faraday's second law. So induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. Induced EMF దేనికి ఈక్వల్ గా ఉంటది, rate of change of magnetic flux కి ఈక్వల్ గా ఉంటది. That is given by Faraday's second law. Next, direction of the induced EMF or induced current is given by Lenz law. So Lenz law gives direction of induced EMF. Direction of induced EMF ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, Lenz law నుంచి వస్తుంది. Right on. Next reading, Lenz law. Next reading, Lenz law. So in that one, write down. Direction of induced EMF or induced current is given by Lenz law, or Lenz law gives the direction of induced EMF. Lenz law em ostadi, that gives the direction of induced EMF. Write down that one. Lenz law gives direction of induced EMF.
or direction of induced EMF is given by Lenz law. Next, what is the basic concept of Lenz law? So that is based on conservation of energy. So energy conservation may base or just the principle. Write down that one also. Lenz law based on conservation of energy. Lenz law is based on conservation of energy. Energy conservation may work out. Next one. So what is the basic idea of Lenz law? So basic idea and the basic statement enti. Lenz law basic statement. Faraday's law enti. If there is any change in magnetic flux, there will be induced EMF. And the induced EMF vastadani Faraday's law cheppindi. ఏ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది? Direction of induced EMF ఎలా ఉంటుంది? So direction of induced EMF or direction of induced current always opposes the change that is linked with the coil. So always opposes the change. Direction of induced EMF always opposes the change. That is the basic idea of Lenz law. Write on that one. Direction of induced EMF. Direction of induced EMF always. Direction of induced EMF always opposes the change in magnetic flux. Direction of induced EMF always opposes the change in magnetic flux linked with the coil. The basic idea enti. So induced current ఎలా డెవలప్ అవుతుంది? ఎప్పుడు కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ ని అపోజ్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడు అపోజ్ చేయాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Now for example, if magnetic flux is going to increase, then induced current try to decrease that one. Magnetic flux increase అవుతుంది అనుకోండి, డిక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. Next, if the magnetic flux is going to decrease, then it try to induced EMF try to increase that one. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, డిక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో ఎప్పుడు అపోజింగే. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతే డిక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డిక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అంటే ఎప్పుడు అపోజింగ్ నేచరే. అంతేగాని ఎప్పుడు అపోజింగ్ నేచర్ అని చెప్పాలి తప్ప ఆపోజిట్ అని చెప్పకూడదు. అపోజింగ్ నేచర్. అపోజింగ్ నేచర్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అపోజింగ్ నేచర్ అంటే ఏమైనా జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలమా? అపోజింగ్ ఎప్పుడు అపోజింగే. ఏ చేయమన్నా అపోజింగే. సో ఫిజిక్స్ చదవమని అనుకోండి చదవనంటారు. కొన్ని కెమిస్ట్రీ చదవమని అనుకోండి అది కూడా చదవనంటారు. అది అపోజింగ్ అంటే. ఓకే, ఫిజిక్స్ చదవట్లేదని కెమిస్ట్రీ చదవమని అనుకోండి ఏమంటారు? అప్పుడు కూడా చదవనంటారు. సో దట్ ఈస్ ద అపోజింగ్ నేచర్. అపోజింగ్ అంటే ఎప్పుడు అపోజ్ చేస్తారు, ఏ చేంజ్ అనేది అపోజ్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అపోజింగ్. అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతున్నదని డిక్రీజ్ చేస్తుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంటే కనుక ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద అపోజింగ్ నేచర్. So here also same concept. What is the basic idea of Lenz law? So that always induced EMF or induced current developed in the coil that always opposes the change in the magnetic flux. Magnetic flux lo change ni eppudu oppose chestane untundi. Idi basic idea. Okay na? So దీని నుంచి డైరెక్షన్ చెప్పాలి. This is the first priority topic in this lesson. ఈ లెసన్ లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టాపిక్ థియరిటికల్ కంటే లెంజ్ లానే. జస్ట్ డైరెక్షన్ అడుగుతాడు అంతే, ఏం అడగడు. డైరెక్షన్ ఒకటే అడుగుతాడు. కాన్సెప్ట్ వస్తే ఇది చాలా ఈజీ. డైరెక్షన్ గురించి అడుగుతాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఏ కాయిల్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ అంటాడు. క్లాక్ వైజా, యాంటీ క్లాక్ వైజా, లేదు అంటే సో నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. అసలు ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో సింపుల్, క్లాక్ వైజా యాంటీ క్లాక్ వైజా చెప్పాలి. ఎలా చెప్తాం? క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో హియర్ 4 డిఫరెంట్ కేసెస్ ఆర్ దేర్. అసలు ముందు దానికన్నా ముందు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేయాలి. మ్యాగ్నెట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుంది? మ్యాగ్నెట్ బేసిక్ ప్రాపర్టీ చూద్దాం. సో assume that this is a magnet with a north pole and south pole. Now what is the basic nature of the magnet? So magnetic field line is directed from so north to south outside the magnet, south to north inside the magnet. So magnetic field lines are complete loops. Magnetic field lines ఏంటి? ఎప్పుడు కంప్లీట్ లూప్స్ ఏ ఉంటాయి. సో దట్ magnetic field line starts at magnetic field line
బిగిన్స్ ఎట్ నార్త్ అండ్ ఎండ్స్ ఎట్ సౌత్ అని చెప్పకూడదు. సో బిగిన్ ఎండ్ అని చెప్పకూడదు. మరి ఎలా చెప్పాలి? సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్త్ అండ్ టువర్డ్స్ ది సౌత్. నార్త్ నుంచి అయితే అవే ఉంటది, సౌత్ కి అయితే టువర్డ్స్ ఉంటది. సరే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్ అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఏం చెప్తాం? సో ఇట్ బిగిన్స్ ఎట్ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ ఎండ్స్ ఎట్ నెగిటివ్ చార్జ్, అలా చెప్పాలి. సో బిగిన్ అవుతుంది, ఎండ్ అవుతుంది. అంటే బిగినింగ్ తెలుసు, దానికి ఎండింగ్ తెలుసు. కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ కి బిగినింగ్ ఎండింగ్ తెలియదు. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో చెప్పగలమా? ఈ లైన్ మొత్తం, ఈ కర్వ్ మొత్తం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో నేను చెప్పగలమా? లేదు. సో బిగినింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఉండదు. క్లోజ్డ్ లూప్ అయితే బిగినింగ్ ఎండింగ్ తెలియదు మనకి. సో దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎట్ నార్త్ పోల్ డైరెక్టెడ్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్త్ పోల్. సో అదే సౌత్ పోల్ దగ్గర అయితే టువర్డ్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ అయితే ఇవే ఉంటాయి, ఇక్కడ టువర్డ్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ నేచర్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్. బార్ మ్యాగ్నెట్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటది. సో దిస్ ఈస్ ద అదర్ లూప్. ఫర్ దిస్ వన్ ఎలా గీయాలి మనం? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఎలా గీయాలి? సో అవే ఫ్రమ్ ది నార్త్ టువర్డ్స్ సౌత్. ఇక్కడ ఎలా? ఇది బేసిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది బార్ మ్యాగ్నెట్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్. నెక్స్ట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ తీసుకుంటాం. కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ తీసుకుని సో డైరెక్షన్ చూద్దాం. So this is the circular current carrying coil. Assume that this is carrying a current I in anti-clockwise direction. Next, similar one. So this is also other coil. This is carrying a current in clockwise direction. Sir, now what about direction of magnetic field in the first coil and second coil? So direction of magnetic field ela untadi, that is based on the previous lesson. So right hand rule. First one ki, first coil ki into the page, out of the page. For this one, so thumb should be directed in the current direction. Thumb current direction lo undali. So field lines fingers field lines ela vastunayi out of the page. For this one, for this one out of the page. Next, for this into the page. So in this region magnetic field is into the page. Next, so out of the page వచ్చింది కదా, ఇది ఏ పోల్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది? సో ఇక్కడ నుంచి బయటకు వస్తున్నాయి కదా, బయటకు వస్తున్నాయంటే నార్త్ పోల్. దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ నార్త్ పోల్. ఇక్కడ సో ఎంటర్ అవుతున్నాయి, ఆ లొకేషన్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతున్నాయి. సో దట్ సౌత్ పోల్. ఇలా తీసుకోవచ్చు. లేదు, దీనికి ఇంకొక సైన్ కన్వెన్షన్ ఉంది. ఈజీ సైన్ కన్వెన్షన్ చూద్దాం. లేదు సార్, ఆ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందంటే సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ దిస్ వన్. ఇది యూజ్ చేయాలి. సో జస్ట్ ఎస్ రాసిస్తే సరిపోతుంది. ఎన్ రాసి దీని ప్యారలల్ గా ఇక్కడ ఎస్ రాసి దీని ప్యారలల్ గా దాని నుంచి చెప్పేసి తెచ్చుకోండి. అది నార్త్ పోల్ కింద యాక్ట్ చేస్తుందా, సౌత్ పోల్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అనేది సింపుల్ గా చెప్పేసి. యారోకి ఇక్కడ ప్యారల్ రావాలి. సో రివర్స్ లో రాద్దాం అనుకుంటే రాదు, మ్యాచ్ అవ్వదు. చూడండి, ఇక్కడ కరెంట్ ఇలా ఉంది, నేను ఇక్కడ ఎస్ఎన్ రాశాను అనుకోండి, మ్యాచ్ అవుతుందా? ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ అయిపోయింది. సో మ్యాచ్ అవ్వదు. సో దీనికి ఎన్ అయితేనే మ్యాచ్ అవుతుంది, దీనికి ఎస్ అయితేనే మ్యాచ్ అవుతుంది. దీనికి ఇక్కడ ఎస్ రాసి దీనికి ఎన్ రాస్తానంటే ఆపోజిట్ అయిపోతాయి డైరెక్షన్స్. సో ఈ నోటేషన్ అన్నా ఓకే, లేదు అంటే ఎలా అయినా పర్వాలేదు. అక్కడ కన్వీనియన్స్ ఏది ఉంటే తీసుకోవడం. జస్ట్ ఒక ఎన్ కానీ ఎస్ కానీ రాయాలి. కాయిల్ ఉంది, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది. సో దీంట్లో ఏం రాయాలి మనం? ఎన్ కానీ ఎస్ కానీ రాయాలి. సో ఎన్ రాసాం అనుకోండి, ఎన్ రాసి ఎన్స్ దగ్గర ఆరో మార్క్ పెట్టండి. ఈ ఆరో మార్క్ మ్యాచ్ అయితే ఓకే కరెక్టే, లేదంటే ఇన్కరెక్ట్. మ్యాచ్ అవుతున్నాయి, ఇది ఆపోజిట్ అయిపోయింది, ఇది ఆపోజిట్ అయిపోయింది. సో మ్యాచ్ అవుట్లా. సో వాట్ ఈస్ ద అదర్ కాన్సెప్ట్? ఎస్ రాసుకుంటే మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకుంటాం. ఎస్ రాద్దాం. సో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఈ రెండు మ్యాచ్ అయినాయిగా, ఈ రెండు మ్యాచ్ అయినాయి. సో దట్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ సౌత్ పోల్, ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ నార్త్ పోల్. ఇలా కూడా తీసుకోవాలి. సో ఒక ఏదైనా కాయిల్ అది ఏ పోల్ కింద యాక్ట్ చేస్తుందంటే ఏం చెప్పాలి, ఎలా చెప్పాలి? ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది కాయిల్ అంటే సో దెన్ దట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ నార్త్ పోల్. If the magnetic field lines are enter into the coil, then that acts as a south pole. Simple logic.
సో సౌత్ పోల్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతాయి కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎంటర్ అవుతుంటే సౌత్ పోల్ అంటాం. సో ఈ మూవింగ్ ఏవే అయితే నార్త్ పోల్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు ఒరిజినల్ కాన్సెప్ట్ లో వెళ్దాం. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్, ఏం డిస్కస్ చేయాలి? So just consider one bar magnet and a current carrying coil. One coil that is not having any current. The coil is a complete loop and this is not carrying any current. Indulo current em ledu. Just a magnet undi ikkada. So ikkada magnet move chesthe indulo flux maartada maarada. So a direction lo move cheyochu. Possibility chudandi. So magnet ni so towards move cheyochu, away move cheyochu. Oka possibility. Inka so same magnet ni upward move cheyochu, downward move cheyochu. Next same ade magnet ni rotate cheyochu. So ఒక యాక్సిస్ ఎలా రొటేట్ చేయొచ్చు, ఇంకో యాక్సిస్ ఎలా రొటేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇది మ్యాగ్నెట్ అనుకోండి, ఈ పెన్ మ్యాగ్నెట్ అనుకోండి, కాయిల్ ఎలా ఉంది. సో మ్యాగ్నెట్ ఇలా మూవ్ చేసి ఇలా తీసుకురావచ్చు. నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ పైకి కిందకి మూవ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఇక్కడ ఇలా రొటేట్ చేయొచ్చు, ఎలా రొటేట్ చేయొచ్చు, ఎలా రొటేట్ చేయొచ్చు. సో ఎందులో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ ఉంటుంది అంటే ఏ కేసులో చేంజ్ ఉంటుందో చెప్పండి. సో ఈ కేసులో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లో చేంజ్ ఉంటుంది. సో దేర్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లో చేంజ్ ఉంటుందంటే ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద Faraday's law. If there is any change in magnetic flux, there will be induced EMF linked with the coil. So magnetic flux లో చేంజ్ అవుతుందంటే EMF ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఉండదు. ఎందుకని ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏం మారదు. ఇందులోంచి ఏదో 10 లైన్స్ పాస్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, కొద్దిగా పైకి తీసుకెళ్ళిన అదే 10 లైన్స్ పాస్ అవుతాయి కదా కాయిల్ నుంచి. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లో చేంజ్ ఉండదు. సో దట్ సో చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ 0. So there is no induced EMF in this case. Ikkada so magnet ela move cheyali. So ikkade rotate chestunna ila, ikkade uncho rotate chestunna ila, rotate chestunna ikkade uncho rotate chesthe magnetic flux lo change undadu kabatti so induced EMF kuda undadu. Mari ela rotate chesthe north and south north chestunnam, appudu rotation aa rotation ki aithe ela rotate chesthe ganaka ante ila unnadi center lo axis తీసుకొని సో ఈ మ్యాగ్నెట్ ని ఎలా రొటేట్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఉంటుంది. ఎలా రొటేట్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లో చేంజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ 0. సో ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా ఈఎంఎఫ్ ఒక కేసులో ఉండదు, ఒక కేసులో ఉండదు. ఇక్కడే పెట్టి ఇలా రొటేట్ చేస్తుంటే ఈఎంఎఫ్ ఉండదు, ఇలా రొటేట్ చేస్తుంటే ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఐడియా. ఇది బేసిక్ ఐడియా. సో ఇందులో టోటల్ 5 పాయింట్స్ రాయాలి మనం దీనికి. If a coil or north pole or south pole, either north pole or south pole moving towards, moving away. First north pole moving towards, next case north pole moving away. Next south pole moving towards, next case south pole moving away. 4 cases vastayi. Next each case lo so original magnetic field, B original magnetic field original increasing or decreasing. So induced magnetic field direction, induced magnetic field direction. Next one, loop acts as a north pole or south pole or behavior as a loop. Next force, attractive or repulsive, attractive force or repulsive force. Next one, direction of current in this loop, clockwise or anti-clockwise, clockwise or anti-clockwise. ఈ 5 పాయింట్స్ రాయాలి. ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ సో ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ లూప్, యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ నార్త్ ఆర్ సౌత్ పోల్. నెక్స్ట్ వన్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఆర్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ దిస్ లూప్ కరెంట్ డైరెక్షన్ అకార్డింగ్ టు ద అబ్జర్వర్ లొకేటెడ్ ఎట్ మ్యాగ్నెట్ సైడ్. ఈ 5 పాయింట్స్ రాయాలి ఒక టేబుల్. సో ఈ టేబుల్ వస్తే సో మ్యాగ్నెట్ ని దగ్గర మూవ్ చేసినా లూప్ మూవ్ చేసినా అదే కాన్సెప్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్, లూప్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది కాయిల్, దెన్ సేమ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ దేర్, సేమ్ ఎఫెక్టే ఉంటుంది. అప్పుడు కూడా చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది. మ్యాగ్నెట్ మూవ్ చేయొచ్చు, లేదంటే లూప్ ని కూడా మూవ్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా ఒకటే ఎఫెక్ట్.
సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ వస్తుందా రాదా అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో వోల్ట్ మీటర్ లో రీడింగ్ ఏంటంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వచ్చినట్టు, వోల్ట్ మీటర్ లో రీడింగ్ లేదంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ రానట్టు. సో దిస్ ఇస్ జీరో రీడింగ్. సో ఇది జీరో రీడింగ్, సెంటర్ లో ఉన్నదండి జీరో రీడింగ్. ఇది పాజిటివ్ సైడ్ ఏదో ఒక నెంబర్ 1 2 3 4 అలా ఉంటుంది. ఇది కూడా 1 2 3 4 అలాగే. ఓకే నెక్స్ట్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ మ్యాగ్నెట్లు ఎలా ఉంటాయి? అవే ఫ్రమ్ ది నార్త్ టువర్డ్స్ ది సౌత్. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ నేచర్ ఆఫ్ ది magnetic field line for a bar magnet. సో మూవ్ చేద్దాం, ఇలా మూవ్ చేస్తాం. కాయిల్ అక్కడ ఉంది, మ్యాగ్నెట్ ఇలా పైకి కింద మూవ్ చేస్తున్నాం. సో వోల్టేజ్ ఏమైనా వేరియేషన్ వస్తుందా? సో స్లైడ్ వేరియేషన్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ బయటకు వెళ్తున్నాయి కాబట్టి చాలా స్లైడ్ వేరియేషన్ వచ్చింది. సో 0 volts అంటే నేను సైడ్ మూవ్ అవుతుంది అందుకని అలా కనిపిస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా పర్పెండిక్యులర్ మూవ్ చేసినప్పుడు రీడింగ్ ఏ రాదు. ఎగ్జాక్ట్ గా పర్పెండిక్యులర్ గా మూవ్ చేయగలిగితే మీకు రీడింగ్ ఏ రాదు. ఇలా క్రాస్ అవుతుంది, అందుకే క్రాస్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు రీడింగ్ తెలుస్తుంది, లేదంటే రాదు. నెక్స్ట్ అంటే ఇలా పైకి మూవ్ చేస్తే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఉండదు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లో చేంజ్ ఉండదు. నెక్స్ట్ టువర్డ్స్ ఏవే మూవ్ చేస్తే మూవ్ అవుతుందా లేదా? టువర్డ్స్ అండ్ ఏవే అయితే టువర్డ్స్ మూవ్ చేసినా ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది, ఏవే మూవ్ చేసినా ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. లేదు కాయిల్లో తీసుకెళ్ళిపోయాను, రెస్ట్ లో ఉంచాను, కాయిల్లో తీసుకెళ్ళి రెస్ట్ లో ఉంచాం, ఆ కేసులో రాదు ఇంకా. సో ఇప్పుడు కాయిల్లో ఉన్నా కాయిల్ బయట అవుట్ సైడ్ ఉన్నా మూవ్ అవుతూ ఉండాలి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లో చేంజ్ ఉంటేనే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. అంటే మ్యాగ్నెట్ మూవ్ అవ్వాలి, లేదంటే కాయిల్ అన్న మూవ్ అవ్వాలి. రెండింటిలో రిలేటివ్ మోషన్ లేదనుకోండి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ 0, అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ రాదు. ఇలా మ్యాగ్నెట్ లో కాయిల్లో తీసుకెళ్ళి రెస్ట్ లో పెట్టాం అయినా ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఏమి ఉండదు. లేదు బయట తీసుకొచ్చి రెస్ట్ లో పెట్టాడు అప్పుడు కూడా ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఉండదు. నెక్స్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్ మార్చినా రెస్ట్ లోకి వచ్చిందంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఉండదు. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? సో రిలేటివ్ మోషన్ అంటే నార్త్ పోల్ కానీ సౌత్ పోల్ కానీ మూవింగ్ ఏవే కానీ టువర్డ్స్ కానీ మూవ్ అయితేనే వస్తుంది. సో మ్యాగ్నెట్ రివర్స్ చేసినా అంతే ఎఫెక్ట్, రివర్స్ చేస్తే డైరెక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది తప్ప ఎఫెక్ట్ అయితే మారదు. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లో చేంజ్ ఉంటేనే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా కాదా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ రొటేషన్ పాసిబిలిటీ లేదు, సో రొటేషన్ లో కూడా రాదు. నెక్స్ట్ సో 2 కాయిల్స్ ప్లేస్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కూడా తక్కువ చేంజ్ అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది, అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఎందుకని E=d∅/dt. 5 లో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? న్యూమరేటర్ లో ఉంటాయి. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ పెంచామనుకోండి ఏమవుతుంది? ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి. సో ఇది ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను మూవ్ చేస్తున్నాను, సో వోల్టేజ్ రీడింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఇక్కడ సేమ్ అలాగే అదే వెలాసిటీతో మూవ్ చేస్తున్నా వోల్టేజ్ రీడింగ్ తక్కువ వస్తుంది. సో టువర్డ్స్ మూవ్ చేసినా అదే ఎఫెక్ట్, ఏవే మూవ్ చేసినా సేమ్ ఎఫెక్ట్, మారదు, ఎఫెక్ట్ ఏం మారదు. సో నార్త్ పోల్ టువర్డ్స్ మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ ద కాయిల్? ఈ కాయిల్ లో డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ కావాలి, క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నా సైడ్ నుంచి వస్తుంది. సో ఇఫ్ ద అబ్జర్వర్ ఈస్ లొకేటెడ్ అట్ మ్యాగ్నెట్ సైడ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఇన్ ద కాయిల్? చూడండి, సో మ్యాగ్నెట్ ఈస్ నార్త్ పోల్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది కాయిల్. సో మ్యాగ్నెట్ కి ఈ నార్త్ పోల్ మూవ్ అవుతుంది, సో ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెరుగుతుందా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అకార్డింగ్ టు లెన్స్ లా డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అవ్వాలి. అలాగే చూడండి ఫామ్ అయిందా లేదా? ఇది ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా వచ్చింది? అపోజింగ్ డైరెక్షన్ లో వచ్చింది. ఎందుకు అపోజింగ్ వచ్చింది? మ్యాగ్నెట్ దగ్గర మూవ్ అవుతుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రావాలి.
అంటే ఈ కాయిల్ నుంచి వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వచ్చింది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తాయి. ఈ కాయిల్ లో కరెంట్ ఎలా ఉండాలి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటు రావాలంటే కరెంట్ ఎలా ఉండాలి, పైకి ఉండాలి. అంటే నా సైడ్ నుంచి వస్తుంటే ఎలా ఉంటది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉండాలి. సో అదే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. The current direction is anti-clockwise from my side or from magnet side. Magnet side నుంచి ఎలా ఉంది, డైరెక్షన్ anti-clockwise లో ఉంది. Next, so if the north pole is moving away from the coil, north pole is moving away from the coil, away move అవుతుంది అప్పుడు clockwise వస్తుంది. ఇక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి, సో ఇండ్యూస్డ్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉండాలి, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది, ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది, ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా, మ్యాగ్నెట్ ఇటు మూవ్ అవుతుంటే ఇక్కడ వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే డిక్రీజ్ అవుతున్నట్ట, డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిక్రీజ్ అవుతుందంటే ఏం చేయాలి, ఇది ఇండ్యూస్డ్, ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఏ డైరెక్షన్ లో ఇండ్యూస్డ్ ఉండాలి, సేమ్ యాజ్ దిస్ డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్ లోనే ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. చూడండి కాయిల్ లో ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో, సో ఇదే డైరెక్షన్ లో ఇక్కడ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఈ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది, ఇక్కడ కూడా అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ రాశాం. నౌ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఇన్ ద కాయిల్ షుడ్ బి క్లాక్ వైజ్. ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో రావాలి. అంటే ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బట్టి ఇదంతా ఫైనలైజ్ చేస్తున్నాం, అంతే తప్ప కరెంట్ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రాయట్లా. సో ప్రీవియస్ లెసన్ ఏం రాసాం మనం, కరెంట్ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రాసాం. ఇక్కడ అలా కాదు, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నుంచి కరెంట్ రాయాలి. సో ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా చెక్ చేయాలి. సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో రాయాలి. అదే ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిక్రీజ్ అయితే సేమ్ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. ఈ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే కరెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో ఇది జరిగే ప్రాసెస్. సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ రివర్స్ చేస్తే సౌత్ పోల్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అండ్ సౌత్ పోల్ ఈజ్ మూవింగ్ అవే, టోటల్ 4 కేసెస్ అవుతాయి. ఇది అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడండి, ఈ కాయిల్ ఏ కాయిల్ కింద బిహేవ్ చేస్తుంది, దిస్ కాయిల్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఎ సౌత్ పోల్. ఈ కేసులో సౌత్ పోల్ కింద బిహేవ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ సౌత్ పోల్ వచ్చింది, ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఉంది. అట్రాక్టివ్ రిపల్సివ్, అట్రాక్టివ్. సో అది కూడా టోటల్ ఆ 5 పాయింట్స్ రాసుకోవాలి. సో ఆ పాయింట్స్ మాత్రం ఈ డయాగ్రామ్ కన్నా తర్వాత నార్మల్ గా చెప్పినప్పుడు ఈజీగా అర్థం అవుతాయి. ఇది ఓకేనా కాదా? అటు నుంచి చూస్తుంటే క్లాక్ వైజ్, ఇటు సైడ్ నుంచి చూస్తుంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అనిపిస్తుంది. అటు నుంచి చూడాలి. మ్యాగ్నెట్ సైడ్ నుంచి అయితే క్లాక్ వైజ్. సో మ్యాగ్నెట్ రింగ్ 3D యానిమేషన్ చూసేకి బోర్ కొట్టేస్తుంది. సో ఏ పాయింట్స్ రావాలి, సో ఒక సైడ్ బై సైడ్ ఉండాలి. ఇలా 4 డయాగ్రామ్లు సైడ్ బై సైడ్ రావాలి. మీకు పేజీలు ఎలా రాయాలో చెప్తారు. సో దాని కింద ఒక 5 పాయింట్స్ వస్తాయి. సో ఏ పాయింట్స్ రాయాలి, ఫస్ట్ పాయింట్ ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంక్రీజింగ్ గా డిక్రీజింగ్ గా చెప్పాలి. ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజింగ్ గా డిక్రీజింగ్ గా. నెక్స్ట్ ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గురించి చెప్పాలి. నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ పాయింట్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఏ coil. బిహేవియర్ ఆఫ్ ఏ కాయిల్. కాయిల్ బిహేవియర్ గురించి చూడాలి. అంటే సో దట్ యాక్ట్స్ యాజ్ నార్త్ పోలా సౌత్ పోలా చూడాలి. బిహేవియర్ ఆఫ్ ఏ కాయిల్ అంటే సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నార్త్ పోల్ కింద బిహేవ్ చేస్తుందా సౌత్ పోల్ కింద బిహేవ్ చేస్తుందా చెప్పాలి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ సో ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ డైరెక్షన్.
inducer current direction చెప్పాలి with respect to the so magnet side నుంచి if the observer is located at a magnet side అంటే ఇటు నుంచి వస్తున్నాం అట్నే చూస్తే రివర్స్ అయిపోతుంది డైరెక్షన్ magnet side నుంచి చెప్తాం ఆన్సర్స్ అన్ని నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ సో అట్రాక్టివ్ ఆర్ రిపల్సివ్ attractive or repulsive సో ఈ 4 పాయింట్స్ ఉండాలి అంటే టేబుల్ కింద గీయండి ఎలా గీయాలని చెప్తాను సో ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సో మ్యాగ్నెట్ నార్త్ సౌత్ కాయిల్ ఇక్కడ కాయిల్ ఇలా నెక్స్ట్ కాయిల్ ఎలా ఉంటది సేమ్ నార్త్ సౌత్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ south to north moving toward next coil so this is south north moving away 4 points ఇలా 4 diagrams side by side ఉండాలి సో అక్కడ రాసాం కదా 5 points ఇలా ఉండాలి మీకు టేబుల్ లా ఉండాలి సో పేపర్ లో ఇలా నోట్ చేయండి పాయింట్స్ చూడండి పాయింట్స్ ప్రీవియస్ దాంట్లో ఈ 5 points ఉండాలి ఈ 5 points రాయండి original magnetic field, inducer magnetic field, behavior of a coil, inducer current, attractive or repulsive force. 5 points undali. Next ikkada magnet north south coil. Ido first case ila. Next coil magnet north south next third case south to north towards next last case same south to north okay. Now so original magnetic field increase avutuda decrease avutuda direction so north pole is moving towards the coil original magnetic field ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది but and direction ఎలా ఉంటది into the coil out of the coil అంటే ఇట్ సైడ్ నుంచి వస్తున్నానే సో into the coil ఉంటదా out of the coil ఉంటదా so magnetic field is increase and into the coil out of the coil into the coil రెండు పాయింట్లు రాయండి ఫస్ట్ పాయింట్ increasing and into the coil next increase అవుతుంది into the direction ఉంది మరి induced magnetic field ఎలా ఉండాలి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా డిక్రీజ్ చేయాలి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా ఇది సో డిక్రీజ్ చేయాలంటే దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ ఉండాలి induced magnetic field opposite to the original magnetic field అని రాసి అవుట్ అని రాయాలి induced magnetic field ఎలా ఉండాలి opposite to B అన్నాడు opposite to original magnetic field B and ఎలా ఉండాలి అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ ఉండాలి అవుట్ నెక్స్ట్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎ కాయిల్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఇండ్యూసర్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏంటి ఇండ్యూసర్ కరెంట్ డైరెక్షన్ తెలిస్తేనే కాయిల్ బిహేవ్ తెలుస్తుంది సో నార్త్ పోల్ దగ్గరికి మూవ్ అవుతుంది అవునా సో ఇందులో ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఎలా వస్తుంది ఇంటూ ద పేజ్ ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది ఇంటూ ద పేజ్ ఉంది ఇండ్యూసర్ ఎలా రావాలి దిస్ ఇస్ బి ఒరిజినల్ ఇండ్యూసర్ ఎలా రావాలి అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ రావాలి ఇండ్యూసర్ వచ్చేసి అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ రావాలంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉండాలి ఈ కాయిల్ లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉండాలి కరెంట్ డైరెక్షన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే ఇది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది నార్త్ పోలా సౌత్ పోలా నార్త్ పోల్ కింద బిహేవ్ చేస్తుంది ఆ 2 పాయింట్స్ రాస్తాం సో బిహేవియర్ ఆఫ్ ఏ కాయిల్ ఈజ్ నార్త్ పోల్ అండ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఈజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్
నెక్స్ట్ ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఫామ్ అయింది, నార్త్ పోల్ మూవ్ అవుతుంది టువర్డ్స్ కాయిల్. ఇది నార్త్ పోల్ ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ నార్త్ పోలే ఉంది. సో ఫోర్స్ ఏంటి? రిపల్సివ్ ఫోర్స్. రిపల్సివ్. మొత్తం థియరీ క్వశ్చన్ అడిగితే వీటిలో ఏదో ఒకటి అడగాలి. సో మెజారిటీ కేసెస్ లో ఏంటంటే క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అడుగుతారు. ఈ 5 పాయింట్స్ చెప్తాం. ఇది మెయిన్. సో ఇది తెలిస్తే అది క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తెలుసు చెప్పేసేయచ్చు. ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉందో రాయండి. సో ఇండ్యూస్డ్ ఎలా రావాలి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఒరిజినల్ వచ్చేసి ఇంటూ ద పేజ్ ఉంది, మ్యాగ్నెట్ దగ్గరగా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంక్రీజింగ్. సో మ్యాగ్నెట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి డిక్రీజ్ చేయాలంటే దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో రావాలి. ఇండ్యూస్డ్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు కూడా దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో రావాలి. ఇలా అంటే ఇంటూ ద పేజ్, అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రావాలంటే ఇందులో కరెంట్ ఎలా ఉండాలి? కాయిల్లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉండాలి. ఇలా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వస్తే ఇది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది? నార్త్ పోల్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. మొత్తం ఈ 2 డయాగ్రామ్ నుంచి 3 వచ్చేస్తాయి. నార్త్ పోల్ ఇండ్యూసర్ కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, ఇక్కడ నార్త్ పోల్, ఇక్కడ నార్త్ పోల్ దగ్గర మూవ్ అవుతున్నాయి, 2 దగ్గర మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ సేమ్ రివర్స్ అవుతుంది అనుకోండి. అప్పుడు సో if the magnet is moving away from the coil, so original magnetic field ఎలా వస్తుంది? సో B original into the page, out of the page, into the page. నార్త్ పోలే కదా ఉంది. దీని నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇటే ఉంటాయి. ఇవే ఫ్రమ్ ది నార్త్ పోలేగా. అది ఇటు మూవ్ అవుతుంది, ఇది ఏం మారదు. ఇంటూ ద పేజే ఉంటది. ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్? డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి ఇండ్యూసర్ ఏం చేయాలి? ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే సేమ్ డైరెక్షన్ లోనే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. ఇండ్యూసర్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ లో రావాలి. ఇది అర్థమైందా? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, డిక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు సేమ్ డైరెక్షన్ లో రావాలి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండ్యూసర్ ఎలా వస్తుంది? ఇంటూ ద పేజ్ రావాలి. ఇంటూ ద పేజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రావాలంటే ఇందులో కరెంట్ ఎలా ఉండాలి? క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉండాలి. సో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంటే సో సౌత్ పోల్ ఫామ్ అవుతుంది. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే సౌత్ పోల్ ఫామ్ అయినట్టే. సో సౌత్ పోల్ ఇది నార్త్ పోల్. అట్రాక్టివ్ రిపల్సివ్? అట్రాక్టివ్. ఇది నార్త్, ఇది సౌత్ అంటే అట్రాక్టివ్. సో నెక్స్ట్ కేసులో రాయాల్సిన ఏంటి? So magnet is moving away. So original magnetic field direction ఎలా ఉంది? So into the page and increasing, decreasing. Into the page and decreasing. Next one, induced field. So into the page రావాలి, ఇంక్రీజ్ చేయాలి. డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీనికి ఎప్పుడు రివర్స్ లో ఉండాలి, ఇంక్రీజ్. నెక్స్ట్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎ కాయిల్ దట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ సౌత్ పోల్. నెక్స్ట్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ clockwise. So force is attractive. సో మిగిలిన రెండు మీరు రఫ్ పేపర్ తీసుకుని స్కెలిటన్ రాయండి. మిగిలిన అంటే సౌత్ పోల్ మూవ్ అవుతుంటే ఏమవుతుందో ఒకసారి రాయండి. నేను ఆన్సర్ చెప్పాక మ్యాచ్ అవుతుందో లేదు చూస్తున్నారు. South pole is moving towards us, south pole is moving away. Next case, this is the south pole, north pole. South pole is moving towards a coil. Next. So north pole moving, south pole is moving towards the coil. So magnetic field ఎలా ఉంటది? So original magnetic field is out of the page.
నెక్స్ట్ ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ ఇంక్రీజింగ్. సో అవుట్ ఆఫ్ ది ఫేజ్ ఉంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ చేయాలి. సో ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిక్రీజ్ చేయాలి. సో డిక్రీజ్ చేయాలంటే దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో రావాలి. ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో రావాలి డిక్రీజ్ చేయాలంటే. సో ఇండ్యూస్డ్ ఇంటూ ద ఫేజ్ ఉంటే అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఇంటూ ద ఫేజ్ ఉంది. సో ఇందులో కరెంట్ ఎలా రావాలి? క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో రావాలి. సో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వచ్చిందండి. సౌత్ నార్త్? సౌత్ పోల్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇది సౌత్ ఇది సౌత్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్. రైట్. So these are south pole moving towards the coil. Now original magnetic field is directed out of the phase and increasing. Next, induced magnetic field need to decrease. So directed into the phase, it need to decrease. Induced magnetic field em cheyali? Original magnetic field decrease cheyali. Next, behavior of a coil. South pole. So induced current direction clockwise. So is it repulsive or attractive? Repulsive. Repulsive force. In తర్వాత దీనికి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ రాసుకోండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఏ రాయాలి? దీనికి. సో ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇదే ఉంటది. డిక్రీజ్. డిక్రీజ్. సో ఇండ్యూస్డ్ ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే సేమ్ డైరెక్షన్ లో రావాలి. నెక్స్ట్ సేమ్ డైరెక్షన్ వచ్చిందంటే దెన్ ఇక్కడ సౌత్ అల్లా నార్త్ అవుతుంది, క్లాక్ వైజ్ అల్లా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అవుతుంది. నార్త్ వచ్చింది అక్కడ సౌత్ పోల్ కాబట్టి అట్రాక్టివ్. సో కాయిల్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ మెయిన్. ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా అనేది మెయిన్. క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో ఇంతవరకు వర్కౌట్ చేయండి. సో మిగిలిన టాపిక్. సో నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి? సేమ్ కాయిల్ మూవ్ చేసినా అదే ఎఫెక్ట్. సో సౌత్ పోల్ మూవ్ చేస్తున్నా లేదంటే కాయిల్ మూవ్ చేసిన మ్యాగ్నెట్ ని రెస్ట్ లో ఉంచి కాయిల్ దగ్గర తీసుకొచ్చినా సేమ్ ఇదే ఎఫెక్ట్. దగ్గరికి వస్తుందంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు, అదే దూరంగా వెళ్తుందంటే డిక్రీజ్ అవుతున్నట్టు. కాయిల్ అయినా మ్యాగ్నెట్ అయినా అంతే. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి ఇందులో? ఒకటి కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్, ఇంకోటి ఎంటీ కాయిల్. రెండు దగ్గర తీసుకొస్తున్నాను అనుకోండి. అప్పుడు మ్యాగ్నెట్ బదులు కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ ప్లేస్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మ్యాగ్నెట్ ఇస్ రీప్లేస్డ్ బై కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కేసెస్? మళ్ళీ ఇలాంటి కేసెస్ అన్ని చూడాలి. సో తర్వాత చూద్దాం. సో ముందు ఈ థియరీ అయిపోయిన తర్వాత సో ప్రాబ్లం చేసి దానికి వెళ్దాం. అంటే ఒకేసారి చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు.